бункерного топлива существует риск катастрофических последствий для окружающей природной среды, жизни и здоровья населения и береговой инфраструктуры прибрежных государств. Сами прибрежные государства, поневоле вовлеченные в этот инцидент, выражают лишь глубокую озабоченность в связи с угрозой причинения экологического ущерба. Правда, они не нашли в себе смелости дать должную оценку факту атаки на гражданское судно, совершенное в непосредственной близости от их берегов. Другой свежий пример – атака безэкипажным катером на танкер «Альтура» 26 марта 2026 года, находившийся в 15 морских милях от входа в пролив Босфор. Судно получило серьезные повреждения, что привело его к его затоплению и потере хода. В момент атаки танкер перевозил около 140 тысяч тонн сырой нефти. Представьте, какие катастрофические последствия могли бы быть от разлива такого количества нефти у берегов Турции. Призываем все государства, уважающие Конвенцию 1982 года и желающие предотвратить эскалацию, занять принципиальную позицию, осудить эти акты и использовать все имеющиеся средства для противодействия их совершению. Господин председатель, нельзя не отметить, что западные страны, которые осуществляют задержание судов в нарушении международного права и молчаливо поддерживают террористические действия Киева, имеют совершенно иную позицию по судоходству в Ормузском проливе, громогласно и безосновательно обвиняя в сложившейся ситуации Исламскую Республику Иран. Меня умиляет слышать, как вот эти вот сидящие перед нами руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС, а также те члены Евросоюза, которые будут говорить позже, стыдливо обходят стороной первопричину сложившейся в Ормузском проливе ситуации. Ну как же, как они могут обидеть своего сюзерена? Пусть сюзерен больше и не ставит эти страны ни в грош. Хотели бы напомнить, что ситуация в Ормузском проливе является следствием неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики Иран, обернувшейся не только колоссальными страданиями для мирных жителей всего региона и стремительным нарушением стабильности в зоне Персидского залива, но и масштабными последствиями для глобальной экономики, энергетической и продовольственной безопасности. Страны Персидского залива обеспечивают мировой рынок 1/5 частью нефти, всей нефти, более трети сжиженного природного газа, поставляют значительные объемы аммиака, фосфатов и серы. Когда в результате вероломного нападения Западного Иерусалима и Вашингтона стал полыхать целый регион, то всю ответственность пытались повесить на Иран, как будто именно Тегеран напал на своих соседей и намеренно блокирует навигацию через Ормузский пролив. А ведь в условиях военного времени подвергшееся агрессии прибрежное государство может ограничивать судоходство в своих территориальных водах в целях обеспечения безопасности. Напомню, что до 28 февраля, до решения Соединенных Штатов и Израиля атаковать Иран, в зоне Персидского залива каких-либо серьезных сбоев в движении торговых судов не наблюдалось. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос: а зачем надо было тогда все это начинать? Ответы лежат на поверхности, включая стремление свергнуть неугодный режим и половить рыбку в мутной воде. Однако сегодня мы слышим лишь аргументацию о мнимых угрозах. Цену же за эту авантюру вынуждены платить дружественные нам столицы и народы стран Персидского залива. Россия твердо выступает за прекращение огня и возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся разногласий при обеспечении интересов безопасности всех, без исключения, государств региона. Поддерживаем соответствующие начинания наших пакистанских друзей. Рассчитываем, что стороны будут строго придерживаться нынешнего перемирия и дадут шанс дипломатии выйти на окончательную договоренность.
Призываем отказаться от воинственной риторики и реализации истребительных планов по возобновлению большой региональной войны. Такой сценарий приведет лишь к новым страданиям и жертвам среди мирного населения, еще сильнее подорвет стабильность и безопасность всех регионалов, в том числе и Израиля, и уж никак не поможет разблокированию Ормузского пролива. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement. I now give the floor to the representative of Democratic Republic of the Congo. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo adresse ses chaleureuses félicitations à Votre Excellence Abdulatif bin Rachid Al-Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn. Votre présence nous honore et nous offre une nouvelle fois l'opportunité de féliciter votre pays, le Royaume du Bahreïn, pour son leadership dans la conduite des travaux de ce Conseil, ainsi que pour la constance affichée en faveur de la paix et de la protection des droits des populations civiles affectées par les conflits armés. Dans le même élan, ma délégation salue la présence de leurs excellences, les ministres et vice-ministres des Affaires étrangères, à cette session. Enfin, nous remercions M. Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation Maritime Internationale, et M. Nick Childs, chercheur principal sur les forces navales et la sécurité maritime, pour la qualité de leurs interventions. Monsieur le Président, les mers et les océans constituent un patrimoine commun de l'humanité, ainsi qu'un pilier essentiel du fonctionnement de l'économie mondiale. Ils assurent la fluidité du commerce international, soutiennent les chaînes d'approvisionnement et relient durablement les nations entre elles. Ces espaces stratégiques font aujourd'hui face à une convergence de menaces qui entravent la liberté de navigation, fragilisent les économies, perturbent les flux commerciaux et énergétiques et compromettent plus largement la stabilité internationale. Ce qui est un jeu dépasse désormais la seule sûreté maritime. Il s'agit également de la capacité de la communauté internationale à préserver un espace global ouvert, sécurisé et régi par le droit. En effet, le trafic illicite de migrants, la piraterie, la criminalité transnationale organisée, ainsi que les nouvelles menaces visant les infrastructures portuaires, les systèmes de navigation et les navires continuent de se développer dans plusieurs régions, en particulier en mer Rouge et dans le golfe de Guinée. Ces menaces combinées mettent gravement en péril la sécurité des États côtiers, la vie des civils et des équipages, en même temps qu'elles perturbent les chaînes d'approvisionnement. Monsieur le Président, pour ma délégation, ces défis complexes ne peuvent être relevés qu'au moyen d'une approche intégrée et fondée sur une coopération internationale et régionale renforcée, la prévention, l'innovation et le respect strict de l'état de droit. Cette approche doit s'inscrire dans des cadres durables de gouvernance maritime capables d'anticiper et de répondre efficacement à l'évolution rapide des dites menaces. C'est un renforcement conceptuel et pratique de la sûreté maritime indissociable du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que des instruments pertinents de l'Organisation maritime internationale, qui constitue le socle normatif garantissant la liberté de navigation, la sécurité en mer et le règlement pacifique des différends. Conscient de ces enjeux, l'Afrique a fait sienne cette approche aussi bien au niveau régional que sous-régional. Au niveau régional, l'Union africaine a adopté le 15 octobre 2016 la Charte africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ce cadre stratégique vise à renforcer la sûreté et la sécurité maritime, lutter contre les activités illicites et promouvoir le développement de l'économie bleue en recourant à la coopération, la coordination
et l'échange d'informations entre les États membres. Quelques années plus tôt, soit le 25 juin 2013, 25 États des sous-régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, y compris la République démocratique du Congo, adoptaient le code de conduite de Yaoundé avec comme objectif la sécurisation du golfe de Guinée. Ce code de conduite est reconnu pour avoir instauré une culture d'unité ainsi qu'une collaboration renforcée en rapport au golfe de Guinée, notamment sur la sécurité des navires. L'actualité fait état de menaces à la sécurité des voies maritimes et au principe de libre navigation, particulièrement au niveau du détroit d'Hormuz, objet de vives tensions au Moyen-Orient. Ce détroit, en tant que corridor stratégique pour le commerce mondial, revêt une importance particulière pour l'acheminement des biens essentiels et des ressources énergétiques. L'accumulation des tensions dans un espace aussi stratégique comporte des risques considérables pour la stabilité régionale et internationale. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo estime qu'il appartient au Conseil de sécurité de demeurer pleinement saisi et de contribuer, dans le cadre de son mandat, à prévenir toute détérioration de la situation. En effet, la protection des civils, des équipages et des infrastructures maritimes doit rester une priorité dans le strict respect du droit international humanitaire et des règles applicables aux conflits armés en mer, notamment les principes de distinction et de proportionnalité. À cet égard, la République démocratique du Congo encourage en outre les efforts de médiation en cours, notamment ceux menés par le Pakistan, et appelle l'ensemble des parties concernées à privilégier le dialogue, la retenue et la désescalade. Monsieur le Président, en conclusion, la République démocratique du Congo tient à réaffirmer son engagement à œuvrer aux côtés des membres du Conseil de sécurité au renforcement de la sûreté maritime et propose à cette réflexion 5 leviers essentiels sur lesquels le Conseil pourrait baser son action, à savoir le renforcement de la coopération et de la coordination des efforts internationaux et régionaux, l'intégration de nouvelles menaces émergentes et technologiques, un appui plus substantiel aux stratégies régionales durables, le renforcement de la prévention et de la résilience des États côtiers et enfin, la promotion d'une gouvernance maritime inclusive et préventive fondée sur le respect du droit international. Je vous remercie. I thank the representative of Democratic Republic of the Congo for the statement. I now give the floor to the representative of China. 谢谢主席。我首先欢迎巴林外交大臣扎耶尼阁下主持此次会议，感谢古特雷斯秘书长、多明戈斯秘书长和查尔斯先生所做的通报。海洋孕育生命，连通世界，承载了全球80%以上的货物贸易，已成为人类经济社会运行的大动脉。确保国际航道安全，关乎全球产供链稳定和民生福祉，符合各国共同利益。近年来，随着国际局势动荡加剧，海上安全问题有所升温，并日益同地缘政治冲突、传统和非传统安全风险、全球治理、赤字等问题交织联动。我们要秉持团结合作精神，全面深入地看待海上安全问题，寻求标本兼治的解决途径。我愿强调以下几点。第一，政治解决热点问题。国际航道的稳定畅通，同周边地区，特别是沿岸国家的和平安宁密切相关。只有坚持对话协商，推动热点问题降温缓和，才能为航道安全营造有利环境。滥用军事手段，无法从根本上化解风险，反而会加剧紧张对立，
制造更大的安全危机。霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区安全稳定和畅通符合国际社会的共同利益。海峡受阻的根源在于美国和以色列对伊朗发动的非法军事行动。美国还在业已达成临时停火安排的情况下，加码军事部署，采取定向封锁行动，这是非常危险和不负责任的行动。海峡通航受阻的解决海峡通航受阻的出路是尽快实现全面持久停火止战，推动海湾和中东地区恢复和平稳定。中方赞赏巴基斯坦等国发挥的斡旋作用，敦促相关方通过政治外交途径化解争端，反对任何破坏停火、升级对抗的行径。中方将本着习近平主席提出的4点主张精神，即坚持和平共处原则，坚持国家主权原则，坚持国际法治原则，坚持统筹发展和安全，继续为促进地区和平稳定发挥建设性作用。第二，坚定捍卫国际法治，联合国海洋法公约以及相关国际条约和习惯国际法共同构成现代国际海洋秩序的基础。各国要完整、准确、善意地解释和适用公约，杜绝选择性适用和双重标准，要善意地行使国际法赋予的航行自由权利，切实尊重沿岸国主权、安全和合法权益，保障海上正常商贸往来和航行通畅。第三，依法打击海上犯罪。根据有关机构的报告，去年全球海盗和武装劫船事件高达137次，为近5年最高水平。犯罪集团和恐怖势力正日益将海洋作为毒品贩运、武器走私、人口贩卖等非法活动的重要通道。各国应在国际法框架下依法依规打击海上犯罪活动，尊重传奇国对本国船舶的专属管辖权，同时要积极支持沿岸国家发展经济、改善民生，消除滋生犯罪和动荡的土壤。第四，持续完善全球治理。海洋是全人类的共同家园，只有坚持共商、共建、共享，推动构建更加公正合理的全球海洋治理体系，才能真正实现四海安澜、千帆竞逐的美好愿景。各国要支持联合国发挥核心作用，持续推动国际立法和规则的制定进程，积极应对海洋生态保护、海平面上升等新兴挑战。要秉持开放包容、合作共赢理念，加强海上互联互通和基础设施建设，推动海洋资源的可持续开发与合理利用。主席，中国始终是国际海洋法治的坚定捍卫者和建设者，以实际行动捍卫联合国海洋法公约的权威和完整性，率先签署并批准海洋生物多样性协定。中国积极发挥在海上航行安全、减灾防灾、生态保护等领域的作用，已向亚丁湾、索马里海域派遣了48批护航编队，
执行常态化护航任务。中国积极参与联合国海洋10年倡议，发布“一带一路”蓝色合作倡议，积极支持广大发展中国家和小岛屿国家落实可持续发展目标，向国际社会提供高质量的海洋公共产品。我们愿继续同国际社会一道，为维护海洋共同安全、构建海洋命运共同体做出不懈努力。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement. I now give the floor to the representative of Greece. Your Excellency, Mr. Abdulatif bin Rashid Al Sayani, Minister for Foreign Affairs, thank you for your presence today. And I would also like to thank the Presidency of Bahrain for convening this meeting on maritime security, an issue of critical importance for international peace and security. I also wish to thank the UN Secretary General and the IMO Secretary General and Mr. Nick Childs for their insightful and comprehensive briefings. Mr. President, the high-level open debate takes place at a moment of escalating concern. Threats to maritime security are multiplying, while attacks on international shipping are growing not only more frequent, but more sophisticated and disruptive in their impact. Global shipping faces sharper, evolving, more complex threats than ever. Piracy, terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, smuggling, and hybrid attacks targeting vessels and critical maritime infrastructure. The crisis in the Strait of Hormuz underscored the fundamental importance of securing open, safe, and unimpeded passage. Unjustified attacks on merchant vessels are clear violation of international law with far-reaching and destabilizing consequences for all. They disrupt global supply chains, threaten food and energy security, and carry profound consequences for the economic resilience for all our countries. They put seafarers directly in harm's way and lay bare the vulnerability of the system on which the global economy depends. Let us be clear. When maritime security is compromised, international peace and security is at risk. Mr. President, Greece is a leading maritime nation with a rich seafaring history and the largest merchant maritime fleet. Greek shipping accounts for over 20% of the global and 61% of the European Union fleet. As an elected member of the Security Council, Greece is firmly committed to safeguarding maritime security, ensuring that international maritime routes stay open, secure, resilient under all circumstances. Freedom of navigation is not only a long-standing principle of international law, it is the backbone of global stability. It must be upheld in full conformity with international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, which sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out. Its provisions reflect customary international law. In this context, the message is straightforward. Transit should be safeguarded and should not be restricted or obstructed. To this end, Greece contributes actively to collective efforts to enhance maritime security. We participate in EU Operation Atalanta and the EU Operation Irini, and we play a leading role in the EU Operation Aspides in the Red Sea region. Mr. President, no single actor can meet these challenges alone. Effective responses require strengthened international cooperation, coordination, and information sharing, building on existing initiatives by states and international organizations.
The International Maritime Organization remains central to these efforts. We welcome the outcome of its extraordinary session of the 18th of March on the impact of recent developments on shipping and seafarers, and we join its call for an immediate end to attacks affecting innocent seafarers. We also welcome the recent conference convened by France and the UK in Paris and the efforts to strengthen international cooperation to protect freedom of navigation and enhance protection of maritime waterways. Looking ahead, there is scope to further strengthen maritime domain awareness and information sharing at the global level. In this regard, Greece sees merit in exploring more structured and system-wide approaches within the United Nations, building on existing efforts to enhance coordination and support member states in addressing maritime security threats. Emerging and new technologies, including artificial intelligence, can serve as force multipliers, provided that they are deployed in full respect of international law. These technologies enhance monitoring, improve information sharing, and facilitate operational coordination. We stand ready to actively contribute to discussions and help chart a path towards developing collectively effective mechanisms to ensure that emerging technologies reinforce international peace, security, and human dignity. In conclusion, Mr. President, maritime security is not a peripheral issue. It is a core component of international peace and security. The Security Council cannot remain indifferent to developments that directly affect international peace and security, global trade, energy security, and economic stability, which have far-reaching repercussions for humanity as a whole. Greece remains committed to working with all partners to ensure that the seas remain open, secure, and governed by rules. Respect for international law is not optional, it is indispensable. I thank you. The representative of Greece for the statement. I now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And let me also thank the Secretary General and the Secretary General of the International Maritime Organization, as well as Mr. Childs, for their insightful remarks. Peace and security do not end at our respective shorelines. Maritime security is not just a regional concern, but a global imperative underpinning international peace as well as economic development and stability. Foreign Minister Asayani, Denmark therefore welcomes this open debate and thanks you and the Kingdom of Bahrain for maintaining the attention of the Security Council to this critical topic. Mr. President, in recent weeks, much of this Council's attention has been dedicated to the worrying situation in the Strait of Hormuz. Denmark has continuously called for the respect for freedom of navigation. This is a cornerstone of international law and is enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea. The denial of the right of transit passage in the Strait has had dramatic consequences across the globe. In concrete terms, seafarers have been left stranded on vessels for weeks. Regional countries have been unable to exercise their unimpedable right to access the high seas essential for trade that sustains their daily lives. The poorest across the globe have been hit hardest, now facing a sharp increase in energy costs and lacking access to critical fertilizers, making food insecurity a very real and imminent threat. In light of this, Denmark welcomed and joined the French-British initiative for an international summit of the Strait of Hormuz on 17 April. We reconfirm our readiness to support transit passage through the Strait of Hormuz by strictly defensive multinational mission to protect merchant vessels, reassure commercial shipping operators, and conduct mine clearings operations as soon as conditions permit following a sustainable ceasefire agreement. Mr. President, in a broader perspective, Denmark's approach to maritime security has been consistent for decades. We were among the first nations in the 1950s that recognized the need for a binding framework for all ocean activities, and were among the first to sign the later and final UN Convention on the Law of the Sea. We did so because we believed that maritime security begins with legal clarity. That belief remains
just as firm today. Respect for international law must remain our compass at sea, also in stormy waters. In this context, UNCLOS remain the relevant legal framework that must be respected, implemented, and defended. Mr. President, as we've heard this morning, we also need to recognize and respond to emerging, complex, and growing maritime security threats. Denmark is particularly concerned by the risk that shadow fleets pose that both in our immediate neighborhood, the Baltic Sea and the North Sea, as well as elsewhere in the world, circumventing international sanctions. These old, poorly maintained and insufficiently insured vessels are a huge risk to seafarers, maritime security and navigation, the environment and coastal communities. It is clear that the relevant rules at sea are being deliberately undermined, and Denmark calls for urgent, coordinated international action. More cooperation is required to improve environmental protection, registry integrity, capacity building, and to counter unlawful operations. The IMO's work is essential in ensuring that the necessary measures are taken to close loopholes. Protecting critical undersea infrastructure is equally vital in our interconnected world. Recurring incidents on underwater cables and pipelines, often by flagless vessels or clandestine actors, have undermined the need for a collective response to enhance the protection of this essential infrastructure. Mr. President, in closing, recent events have demonstrated clearly that the challenge we face at sea transcend national borders and demand a coordinated response and sustained attention from this Council. Denmark will continue to support a comprehensive approach to maritime security and work in partnership with other countries to ensure our oceans remain a source of connection and economic prosperity for all, rather than of conflict and insecurity. I thank you. I thank the representative of Denmark for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Pablo Corno, Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina. Quiero comenzar felicitando al canciller de Bahrein, señor Abdulatif bin Rashid Al Sayani, por la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de abril. Agradezco la convocatoria a este debate abierto en un momento que exige claridad, responsabilidad y firmeza. Extiendo también mi reconocimiento al secretario general de la Organización Marítima Internacional y a las delegaciones presentes. Señor presidente, nos reúne una cuestión que excede una coyuntura regional. Cuando una vía marítima estratégica queda bajo amenaza, no solo se altera una ruta comercial, se pone en riesgo un principio esencial del orden internacional. La libertad de navegación es una condición básica para la paz, la estabilidad y la prosperidad entre las naciones. Por eso esta sala tiene un valor singular. La Carta de las Naciones Unidas confirió a este Consejo la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esa responsabilidad no admite ambigüedades. Cuando un Estado pretende condicionar por la fuerza el normal desenvolvimiento de la comunidad internacional. Como ha señalado el presidente Javier Milei, la política exterior argentina tiene un norte moral definido. Se apoya en la defensa de la vida, la libertad y la prosperidad. En línea con esos principios, la Argentina condena con firmeza las acciones de la República Islámica de Irán. En ese mismo marco, expresamos nuestro pleno respaldo a las acciones emprendidas por los Estados Unidos y por Israel frente a esa amenaza. Señor presidente, la Argentina conoce de primera mano el terrorismo. Lo conoce por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. También por el horror del 7 de octubre, donde ciudadanos argentinos fueron asesinados y secuestrados. Nuestra justicia ha atribuido responsabilidad al régimen iraní y sostenemos esa búsqueda de verdad y justicia. Esa convicción se traduce en decisiones concretas. La Argentina acompaña al pueblo de Irán en su aspiración de vivir en libertad. Al mismo tiempo, el Estado argentino avanzó en la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds, Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas, incluyendo su inscripción en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Más recientemente,
ha declarado persona no grata al encargado de negocios de Irán en Argentina, quien se retiró de nuestro país dentro de las 48 horas de ser notificado. Frente al terror, la Argentina no es tibia, responde con determinación. Quiero dejarlo expresado con claridad. La Argentina actúa en el escenario internacional con coherencia y sin ambigüedades. Nuestras decisiones no se explican por coyunturas, se sostienen en convicciones profundas que dan dirección y sentido a nuestra política exterior. Esa consistencia es la que guía cada una de nuestras posiciones y que la define el lugar que elegimos ocupar en el mundo. Un lugar que no admite equidistancias frente a quienes amenazan la libertad. Señor presidente, mi país fue uno de los copatrocinadores de la resolución 2817 de este Consejo, que condenó los ataques lanzados por Irán contra Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán y Qatar, e instó al régimen de Teherán a abstenerse de toda acción que afecte la libre navegación y el tránsito por el Estrecho de Hormuz. Es fundamental recordar que, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el derecho de paso en tránsito por los estrechos internacionales forma parte del principio de libertad de navegación en los mares. De allí se desprende con claridad la obligación de Irán de permitir el paso de buques a través del estrecho. El bloqueo del tránsito marítimo por un Estado ribereño constituye una grave violación del derecho internacional. La Argentina condena con firmeza las acciones de Irán sobre el Estrecho de Hormuz. Lo hacemos en defensa de nuestros aliados en la región y de toda la comunidad internacional. Por esas rutas circula una porción decisiva del comercio global: energía, alimentos, insumos industriales y materias primas sostienen flujos logísticos de los mercados. Interrumpir ese tránsito genera distorsiones, presiona sobre los precios y pone en riesgo la seguridad energética y alimentaria a escala global. Ese impacto, además, trasciende lo económico. No se trata solo de una disrupción comercial. Es una acción que vulnera la seguridad económica internacional y afecta a la libertad de los países de comerciar, producir y prosperar. Alterar el normal funcionamiento de una vía estratégica como el Estrecho de Hormuz constituye una conducta ilegal que no puede ser relativizada. La Argentina lo señala con claridad y se posiciona del lado de quienes defienden un orden internacional previsible y basado en reglas. Señor presidente, la seguridad de las vías navegables exige respuestas coordinadas y ancladas en el derecho internacional. Este Consejo debe actuar con determinación. La Argentina acompañará toda iniciativa orientada a resguardar la paz, la libertad, la vida, la prosperidad y la estabilidad internacional. Sepan, señor presidente y estimados colegas, que la Argentina estará presente cada vez que esos principios estén en juego. Estará presente para sostenerlos y para defenderlos. Estará presente para enfrentar con firmeza a quienes pretendan imponer el terror, la intimidación o la ilegalidad como forma de poder. Ese es nuestro compromiso. Ese es el lugar que elegimos ocupar en el mundo, sin dudas, sin concesiones. Muchas gracias. I thank His Excellency, Mr. Guillermo, for the statement. I now give the floor to His Excellency Dhul-Qarnain Abdul-Rahim, Minister of State of Singapore. Mr. President, thank you for convening this timely and important debate. I also thank UN Secretary General Guterres, IMO Secretary General Dominguez, and Mr. Charles for their insightful briefings. I have the honor to deliver this statement on behalf of Fiji, Jamaica, Malta, and my own country, Singapore. Our four countries played active roles in the negotiation, drafting, and conclusion of the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, and remain committed to upholding it as the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out. Although it has been more than 30 years since the convention entered into force, we continue to face threats to the navigational rights and freedoms of vessels through international waterways. The global energy and trade crisis stemming from disruptions in and around the Strait of Hormuz has brought these vulnerabilities into sharp relief. In our interconnected global economy, no country has been spared the economic and humanitarian impact of this crisis.
In particular, the disruption to supply chains has had an outsized impact on many small island nations and developing states with import-dependent economies. Over time, a crisis like this can also have far-reaching implications for global peace and security, increasing the risk of armed conflict and instability. The unlawful restriction on the flows of trade, energy, and critical supplies imposes a cost that we cannot afford. It is therefore in our collective interest to uphold navigational rights and freedoms, to ensure that critical sea lanes remain open, secure, and accessible to all. The Strait of Hormuz is a strait used for international navigation, through which the right of transit passage applies under UNCLOS. This right is also applicable as customary international law, which binds all states, even if they are not parties to UNCLOS. We therefore call on all concerned parties to uphold and respect the right of transit passage, comply with all other applicable obligations under international law, restore safe, continuous, and unimpeded transit passage in the Strait of Hormuz, and ensure the safety of seafarers and ships. International law, and UNCLOS in particular, already provides a comprehensive framework to strengthen maritime safety and security. What is required is the resolve of all states to uphold and apply it. Mr. President, allow me to offer some additional perspectives in my national capacity. Singapore aligns itself with the statement to be made by the Philippines on behalf of ASEAN. As a small island developing state whose lifeline runs through the Straits of Malacca and Singapore, another critical maritime artery for the world economy, Singapore takes a clear and categorical position. Transit passage in the straits used for international navigation is a right under international law and not a discretionary privilege that can be paid for or negotiated. Any erosion of international law in one region of the world inevitably sets a dangerous precedent for all others. The stakes are not theoretical. The Straits of Malacca and Singapore carries about 23.2 million barrels of oil per day, exceeding the 20.9 million barrels per day that used to flow through the Strait of Hormuz. At its narrowest point, the Straits of Malacca and Singapore stretches only two nautical miles in width. If the right of transit passage is not upheld, international navigation in the straits could be completely disrupted. For Singapore and the world, the transit passage regime in UNCLOS is not an abstract question of legal doctrine, but one with real implications for global economic security and international stability. It is for this reason that Singapore strongly supported the declaration adopted by the International Maritime Organization Council on 19th of March 2026, which reaffirms that the exercise of navigational rights and freedoms by merchant and commercial vessels in accordance with international law must be respected. It is clear that we all stand to benefit from the safety and protection of critical waterways. We must work together to this end, and there are opportunities to do so. For example, the traffic separation scheme in the Straits of Malacca and Singapore, adopted by the IMO in 1977 on a joint proposal of Indonesia, Malaysia, and Singapore, continues to regulate the safe and orderly passage of over 100,000 vessels a year. Building on this foundation, the cooperative mechanism on safety of navigation and environmental protection in the Straits of Malacca and Singapore was established in 2007 as the first practical implementation of Article 43 of UNCLOS, which provides for cooperation between user states and states bordering a strait. It remains an essential platform to keep the straits safe, open, and clean.
and includes not only the 3 littoral states, but also user states, the shipping industry, and other stakeholders. The cooperative mechanism reflects the commitment of the 3 littoral states to abide by international law, including UNCLOS, and to work together in consensus on the effective management of the straits. Singapore will continue to contribute to the efforts of the international community to uphold a free and open Strait of Hormuz, support the shipping industry, and ensure the safety of all seafarers. Ultimately, we hope for a diplomatic solution to the ongoing conflict in the Middle East, which will bring lasting peace and stability to our global commons. I thank you. I thank His Excellency Mr. Abdul Rahim for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Khalifa bin Shaheen Al-Marar, Minister of State of the United Arab Emirates. السيد الرئيس معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، في مستهل كلمتي أود أن أتقدم لمعاليكم بالشكر على عقد هذه المناقشة المفتوحة في هذا التوقيت الهام، وأهني مملكة البحرين الشقيقة على ما بذلته من جهود متميزة في رئاستها للمجلس خلال شهر أبريل. والشكر موصول لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومعالي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دوميغيز، ولسيد نيك تشايلز على إحاطتهم القيمة. السيد الرئيس، لقد اتخذ هذا المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخرا في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 28/17 الذي أدان أي إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إقلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ودعا إيران إلى الامتناع فورا عن مثل هذه الإجراءات والتهديدات، مؤكدا أن عرقلة إيران للمرور العابر أو لحرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وبالمثل فإن القرارات الصادرة مؤخرا عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية واللجنة القانونية التابعة له ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أعمال إيران في المضيق تعكس مجددا التفاف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحا وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود بما يتفق مع القانون الدولي. ومع ذلك تستمر إيران في منع حرية الملاحة عبر المضيق في تحد سافر لهذه القرارات، ولا سيما القرار الملزم الصادر عن هذا المجلس رقم 28/17 حيث تقوم بفرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة وتعرقل الملاحة بشكل غير مشروع من خلال شن الهجمات والتهديدات وزرع الألغام، إلى جانب إعاقتها لحق المرور العابر وممارسة التمييز شكلا ومضمونا بين السفن الأجنبية في انتهاك صريح للقانون الدولي، فضلا عن سعيها لتكريس سيطرتها الدائمة على الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية. ونظرا للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالميا وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة وبالأخص في دول الجنوب العالمي، والآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي. السيد الرئيس، لا شك بأن السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوض الاستقرار والأمن الذين يتطلبها النظام الدولي والتجارة العالمية التي يعتمد عليها المجتمع الدولي.
وإذا سمح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق فسيشكل ذلك سابقة خطيرة في شأنها أن تقوض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم. إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام. وموقفنا بشأن المضيق راسخ في القانون الدولي، ودولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء المضيق مفتوحا والحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر فيه. ونطالب إيران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 28/17 وندعوها إلى وقف جميع الأعمال والتهديدات ضد الملاحة البحرية ولا سيما المرور العابر عبر مضيق هرمز، ونحث المجلس على اتخاذ موقف يضمن ممارسة الدول لهذه الحريات ويردع إيران وانتهاكاتها في هذا الصدد. وشكرا سيد الرئيس. I thank His Excellency Mr. Al-Marar for the statement. There are still a number of speakers remaining on my list for this meeting. I intend, with the concurrence of members of the Council, to suspend the meeting until 3 p.m. This meeting is suspended. Surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. These pressures are cascading into empty fuel tanks, empty shelves, and empty plates. The humanitarian toll is mounting. Delays and rising costs are slowing life-saving deliveries to people who cannot wait. And this crisis coincides with critical planting seasons. Prolonged disruption risks triggering a global food emergency, pushing millions, especially in Africa and South Asia, into hunger and poverty. The burden falls heaviest on least developed countries and small island developing states, nations most dependent on maritime imports and least able to absorb a shock they did nothing to cause. Mr. President, behind the cargo figures and the price surges are people. More than 20,000 seafarers remain stranded at sea. Over 2,000 commercial vessels are caught in a web of risk and restrictions to navigation. These men and women are not parties to any conflict. They are civilian workers keeping the world supplied. Their safety, their well-being, and their rights must be protected at all times and in all waters. I urge member states to support the emergency evacuation framework prepared by the International Maritime Organization, a coordinated plan to ensure the safe movement, assistance, and protection of effective crews in full accordance with international law. Mr. President, the Charter's prohibition of the threat or use of force applies fully at sea. Navigational rights and freedoms through the Strait of Hormuz must be respected, as affirmed by this Council's Resolution 2817. These principles must be upheld in full and without delay. I appeal to the parties: open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. Mr. President, this moment calls for restraint, dialogue, and confidence building. The way forward is through peaceful settlement, drawing on Articles 33 and 34 of Chapter 6 of the UN Charter. My good offices remain available to support member states in finding common ground. My special representatives and envoys are working closely with national and regional partners to help resolve disputes. The Black Sea Initiative showed that even amid conflict, practical cooperation can reopen a blocked corridor and keep ships and essential products moving. The United Nations can help develop a similar effort based on consent,
by convening, coordinating, and implementing arrangements between parties. It is possible where there is political will. Monsieur le Président, les moments de crise sont des moments de choix. L'année dernière, lors du début public de ce Conseil sur la sécurité maritime, j'ai appelé à agir autour de 3 axes. La crise actuelle rend ces priorités plus urgentes que jamais. Premièrement, le respect du droit international. La Charte des Nations Unies et le droit de la mer ne valent que par l'engagement des États membres à les respecter. Sur mer comme sur terre, la force du droit doit toujours prévaloir sur le droit de la force. Deuxièmement, s'attaquer aux causes profondes, en investissant dans les communautés côtières, la gouvernance, le renforcement des capacités et la santé des océans. L'insécurité en mer commence sur terre ferme. Troisièmement, approfondir le dialogue et la coopération entre États, organisations régionales, industries maritimes, assureurs, exploitants portuaires et sociétés civiles, pour renforcer notre compréhension de la situation maritime, pour protéger les gens de mer et les autres travailleurs maritimes et pour maintenir les voies navigables internationales ouvertes, sûres et conformes au droit. L'océan doit être un espace de paix et de coopération et non d'affrontement et de coercition. Le moment est venu de choisir et d'agir, et je vous remercie. I thank the Secretary General for his briefing. I now give the floor to Mr. Arsenio Dominicals. Thank you, Mr. President, Excellencies, distinguished members of the United Nations Security Council. Since the 1980s, IMO has been addressing maritime security in the shipping and port sector and has in place the relevant mandatory standards to enhance global maritime security. Our regulatory process is constantly evolving to adapt to any new threats and make use of our experience and expertise. The geopolitical conflict around the Strait of Hormuz is having a very negative effect on seafarers and shipping and on the global population and economy. Approximately 20,000 innocent seafarers and nearly 2,000 vessels remained trapped in the Persian Gulf. Any disruption to shipping represents a global interference to energy and food security. The principle of freedom of navigation is not negotiable. Ships must be allowed to trade worldwide unhindered and in accordance to international law. In accordance with the United Nations Conventions on the Law of the Sea and customary international law, straits used for international navigation cannot be closed by bordering states. Equally, there is no legal basis for any country to introduce payments or impose tolls, fees, or any discriminatory conditions on international straits. Any deviation from these well-established and recognized principles will set a negative precedent and severely undermine the integrity and stability of shipping operations worldwide. Since 1968, the International Maritime Organization has established a traffic separation scheme or maritime corridor in the Strait of Hormuz. This maritime corridor, jointly operated between Oman and Iran, has ensured safe navigation for decades. This is a mandatory mechanism in accordance with the IMO's International Convention on the Safety of Life at Sea, and both countries are signatories to this convention, which has governed the safety of ships at sea since 1974. Our main concern remains the safety and the well-being of the innocent seafarers trapped in the Gulf due to the conflict. Following the IMO Council decision, I have begun the development of an evacuation framework using the existing traffic separation scheme to securely evacuate ships and seafarers from the conflict zone, provided it is safe to do so.
The technical and operational developments are being carried out with the involvement of the regional countries, including Iran, and with the support from relevant countries assisting in the negotiations. As an organization, we are ready to implement this framework without delay, but only once it is safe to do so. In this respect, I call upon states to uphold the principle of freedom of navigation and reject an imposition of tolls, fees, or discriminatory transit measures for the passage through a strait used for international navigation. I would like to take this opportunity to further request states to support the IMO's plan to facilitate the evacuation of affected seafarers at an appropriate time to assist with the clearance of any hazards to the commercial ships navigating in the Strait of Hormuz, including mines, provide any technical and operational civilian assistance to operationalize the evacuation framework, and to ensure practical assurances to the shipping sector, including access to insurance at reasonable costs, to enable the resumption of normal operations as soon as practicably possible. I would like to reiterate my appreciation for the support provided by the countries in the region in delivering essential supplies to seafarers in the Persian Gulf, safeguarding their well-being, and request them to facilitate crew changes when safe and possible. Shipping and seafarers should never be used as leverage in geopolitical conflicts. I would like to join and reiterate the call for de-escalation to ensure safety for seafarers, freedom of navigation, and stability of supply chains worldwide. Thank you for the opportunity. I thank Mr. Dominicos for his briefing. I now give the floor to Mr. Nick Childs. Thank you, Mr. President, Secretary General, distinguished ministers, excellencies, members of the Security Council. A particular thanks to the Kingdom of Bahrain for convening this high-level open debate and for inviting me to address it. Mr. President, the importance of maritime trade to the global economy is nothing new. Likewise, threats to the maritime ecosystem have also been with us down the ages. However, recent events have driven home in the starkest fashion that our critical dependencies on the maritime arteries of global trade have never been greater, and that the threats to the free use of the seas are becoming more complex and challenging. They have been an abrupt reminder that more than 80% of all global trade by volume is transported by sea. The fact that the world trading fleet has doubled in size in the last 2 decades is one measure of how our reliance on global trade has mushroomed. And events in and around the Strait of Hormuz in recent weeks have underscored how disruption to the world's key waterways can produce global economic fallout, which affects billions of our citizens and leaves no regions or member states untouched. Moreover, we live in a suddenly more dangerous and unstable era in which it is not just the case that tensions and conflicts on land are spilling over into the maritime domain. It is one in which threats to global peace and stability, and therefore global economic well-being and prosperity, are increasingly manifesting themselves at sea. The reawakening of the global consciousness to the criticality, but also the fragility of the maritime domain and its ecosystem has been a double-edged sword. It has also shone a spotlight on some of the deficits in the international community's ability and capacity to respond. Above all, it has pointed to the need for a new approach, not just to the sharing of information, but also to the development of a shared strategic analysis of the character and implications of the challenges. The Council has focused increased attention on the risks to maritime security. It has adopted resolutions on the recent disruptions in and around the Red Sea and the current crisis in the Strait of Hormuz and its adjacent waterways. The international community has responded to the various threats posed to international shipping in recent years, but those responses have been suboptimal.
Multiple maritime security agencies and maritime stakeholders, including in the industry and commercial sphere, have developed cooperative frameworks and practices over years and decades to cope with certain levels of threat. But the increased scale and growing complexity of the current threats have revealed that there remains something of a gulf in understanding among the widening array of interested parties and stakeholders over what can and what needs to be done, and this has been playing out in the latest events. There is a glaring requirement for a more integrated conversation and in-depth engagement over the realistic potential, but also the limitations of cooperative military means, in what frameworks and under what auspices, for delivering the safety and protection of waterways. What are the real dynamics that the maritime industry needs for reassurance in different situations? And what is the place for political and diplomatic engagement? The Black Sea Grain Initiative has already been mentioned, perhaps in conjunction with collaborative protective measures in some form or regional capacity building. These are surely important building blocks for future crisis prevention and management. All this has only been amplified and added urgency to the calls that this Council has heard for a more strategic, comprehensive and integrated approach to the more acute threats that are unfolding. Mr. President, if I may, I will outline 3 ways in which the evolving scale and complexity of the threats to critical waterways and good order at sea have raised the bar for those seeking to safeguard those waterways. First, there is the added complexity of the maritime economy itself. This includes the increasingly patchwork character of international shipping, which has been testing the limits of international regulation. Complicating matters still further, this is not just about shipping, sea lanes, and maritime choke points. There is a new awareness of the connectivity of and dependency on critical maritime infrastructure, and especially critical undersea infrastructure, in the shape of communications cables and pipelines. Beyond cables and pipelines, it is about the protection of fixed infrastructure and wider resources. Beyond ports, it is about offshore energy installations and the migration of more economic activity out to sea, not just fishing, but including seabed resources, and how more broadly to protect the maritime environment. These fixed elements of the maritime economy require their own safeguards, distinct from those of protecting shipping and shipping lanes. In some cases, they involve stakeholders that have not traditionally been concerned with maritime domains. Secondly, complexity of the threats to both security and safety at sea have grown markedly beyond those traditionally employed by organized criminality. An array of potent sea denial capabilities of varying degrees of sophistication, but including missiles and various types of uncrewed vehicles, is proliferating among an expanding array of actors. This is presenting a new set of asymmetric threats and imposing increasing costs and risks on those seeking to keep waterways open. In terms of other emerging threats, the risks posed by cyber vulnerabilities are clearly on the rise for a maritime ecosystem driving inexorably towards greater automation. The weaponization of maritime data in ways that were never originally intended, through manipulation and spoofing, and even for target selection, is another concern. Paradoxically, the leveraging of data, supported by AI-enabled analysis and perhaps also aided by increased satellite-based monitoring, may be a key asymmetric advantage in delivering the kind of strategic approach required and providing early warning of emerging threats. In this way, it will be critical to safeguarding future maritime security and global security more broadly. And in this sense, the challenge is one that now stretches from the seabed to space. Thirdly, recent events have underscored the criticality of waterways and choke points to global stability and the global economy. They have also highlighted that choke points are not all the same. A strategic approach to maritime security must be founded on universal norms, but it must also be informed by a critical understanding of particular circumstances in order to deliver effective policy. The events in and around the Strait of Hormuz may be the most acute current concern as regards maritime security, but there are plenty of other potential regional maritime hotspots that will pose their own particular challenges, and these may only grow in number and volatility as the maritime environment continues to evolve.
In conclusion, Mr. President, all of these factors appear to reinforce the proposition that maritime security requires a more holistic and sustained approach, but one that builds on existing frameworks and past experience with a more rigorous and robust treatment. The breadth of the challenges to safeguarding the global waterways and the maritime economy is only growing. Given that, the Council can provide the consistent forum for further comprehensive consultation on the context that threats to waterways and maritime security represent, and that they are no longer just a symptom of growing global instability, but also increasingly becoming a driver of it. I thank the Council for its attention. I thank Mr. Charles for his briefing. I shall now make a statement in my capacity as the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود أن أبدأ بالإعراب عن خالص التقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة ومعالي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والزميل الأول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على إحاطاتهم ورؤاهم القيمة التي أكدت على الأهمية البالغة لموضوع نقاشنا في هذه الجلسة. تأتي المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن اليوم وبمشاركة مقدرة من أكثر من 80 دولة في لحظة فارقة وظروف عالمية صعبة نظرا للتحديات العالمية الراهنة وتصاعد التهديدات المباشرة للأمن البحري، وتتسم بإجراءات صعبة متعمدة لعرقلة حرية العبور عبر الممرات المائية الدولية، الأمر الذي يعرض للخطر الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والسلم والأمن الدوليين. إن أكثر من 90,000 سفينة تبحر يوميا في المحيطات والبحار، مما يسهل التجارة العالمية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. إن هذا الوضع يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي، إذ لم تكن الحاجة إلى الأمن البحري أشد إلحاحا من أي وقت مضى. كما أود أن أعرب عن امتناني للدول التي انضمت إلى بيان أمن الملاحة الصادر اليوم، وادعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى البيان الذي يدين العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون والأردن، ويرفض الإجراءات الإيرانية في إغلاق مضيق هرمز واستغلاله كأداة سياسية ومورد اقتصادي من خلال فرض رسوم على ممر مائي دولي طبيعي. إن حرية الملاحة ركن أساسي من أركان القانون الدولي والسلام، وعلى هذا الأساس فهي تستوجب الامتثال والالتزام الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم كافة الحقوق البحرية وحقوق المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق المائية الدولية. يبرز الوضع في مضيق هرمز المخاطر التي نواجهها، إذ تعرض تصرفات إيران الاقتصاد العالمي للخطر وتهدد سلامة الملايين، لا سيما أولئك الموجودين في الجنوب العالمي. وقد دفعت هذه الأعمال العدائية بعض الدول إلى اعتبارها إرهابا، مما يؤكد هشاشة طرقنا التجارية الحيوية. ولا تقتصر العواقب على المصالح التجارية فحسب، بل تمتد لتؤثر على سبل عيش عدد لا يحصى من الأفراد الذين يعتمدون على ممرات ملاحية آمنة.
أصحاب السعادة، إن أي تقييد أو عرقلة للملاحة الدولية يؤثر بشكل مباشر على التجارة الدولية وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي، فضلاً عن إمدادات الغذاء والدواء وإيصال المساعدات الإنسانية. إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير القانونية يؤدي إلى ترسيخها، مما يقوض الإطار الدولي القائم ويضعف الثقة في النظام البحري. إن هذا المسار الضار بمصالح كافة دول العالم يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الهشة أصلاً. استجابة لهذه القضايا الملحة تبرز أهمية تأكيد شرعية حرية الملاحة البحرية، بما في ذلك المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق الدولية، مع التشديد على حق السفن في الإبحار دون تمييز، ودعوة جميع الدول إلى حماية هذه الحقوق وإدانة أي انتهاكات لها. لذا لابد من اتخاذ إجراءات عملية مؤسسية لتعزيز القواعد البحرية المطبقة عالمياً، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 552 لعام 1984 وقرار مجلس الأمن 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان 61/1، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2 من الشهر الحالي، والتي أكدت جميعها على أهمية سلامة الملاحة الدولية. واليوم وبعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن 552 لا يزال التأكيد على هذا الضمان العالمي للأمن البحري أمراً بالغ الأهمية. أصحاب السعادة، إن الأمن البحري ليس مسؤولية دولة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً دولياً حقيقياً وتعاوناً مستداماً وإرادة سياسية لضمان حرية حركة التجارة الدولية والحفاظ على الاستقرار العالمي. إن أمن الممرات البحرية الدولية مصلحة جماعية لا يمكن معالجتها بشكل انتقائي. لذا تحث مملكة البحرين المجتمع الدولي على إدراك التداعيات الخطيرة لإغلاق إيران لمضيق هرمز، فهو انتهاك للقانون الدولي يهدف إلى إلحاق المعاناة بشعوب العالم واستغلاله في المفاوضات، وقد أدى هذا التصرف غير القانوني واللا مسؤول إلى حجز ما يقارب 800 سفينة شحن في الخليج العربي، وتسبب في تقطع السبل لآلاف السفن التجارية، تاركاً نحو 20,000 بحار في ظروف مقلقة على ظهر السفن بعيدين عن بلدانهم وأسرهم. لذا فإننا أيها الحضور الكريم نتساءل هنا: هل يحق لأي دولة تحت أي ظرف من الظروف إغلاق مضيق بحري أمام الملاحة الدولية؟ ما هي الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها دولكم نتيجة لذلك؟ كيف أثر إغلاق مضيق هرمز على حياة مواطنيكم؟ ما هي التدابير التي يمكن لدولكم اتخاذها للخروج من هذه الأزمة؟ هل تتطلب الملاحة في البحار الدولية دفع رسوم عبور كما تفعل إيران؟ هل تستطيع اقتصاداتكم تحمل الخسائر الفادحة التي تتحملها حالياً؟
إننا ندرك تماما أن الأثر الاقتصادي على دول العالم قد يصل إلى مئات المليارات، وأن العالم لن يتحمل مزيدا من الخسائر، ولذلك فإننا ندعو إلى استجابة دولية تتناسب مع خطورة هذا العمل. ختاما، تؤكد مملكة البحرين مجددا أن حماية الأمن البحري مسؤولية مشتركة وملحة لا ينبغي التغاضي عنها، ويتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لمنع الانزلاق نحو واقع خطير تصبح فيه التهديدات للممرات البحرية أمرا شائعا، والانتهاكات أمرا طبيعيا على الرغم من مخالفتها للقانون الدولي. إن التساهل والتراخي في مواجهة مثل هذا الوضع سوف تكون لهما عواقب وخيمة على السلم والأمن دوليا. وشكرا لكم. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Jean-Noël Barrot, Minister of for Europe and Foreign Affairs of France. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le ministre, merci d'avoir pris l'initiative de cette réunion qui porte sur une question cruciale et sur un droit imprescriptible protégé par cette organisation, la sécurité maritime et la liberté de navigation. Cette question se pose aujourd'hui avec une gravité particulière alors que le détroit d'Ormuz fait l'objet d'un blocage prolongé. Mais de quoi parle-t-on ? Ce qu'il se passe à Ormuz dépasse très largement les 40 kilomètres de ce chenal. Derrière la flotte immobile des navires, c'est une certaine idée de l'ordre international fondé sur les règles qui se joue. Une certaine idée de notre capacité ou de notre incapacité à gérer collectivement les biens publics mondiaux. 80% des échanges mondiaux circulent par la mer. Notre énergie, nos denrées alimentaires, nos matières premières. Les eaux internationales sont un bien commun de l'humanité dont l'usage est protégé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les détroits sont les artères du monde, ils ne sont la propriété de personne, ils ne sont pas à vendre, ils ne peuvent donc être entravés par aucun obstacle, ni aucun droit de passage, ni blocage, ni chantage, ni péage, ni par l'Iran, ni par quiconque, et sous aucun prétexte. Car que se passerait-il si l'on acceptait la moindre exception à ces principes? Eh bien, l'on créerait là un dangereux précédent. D'autres prendraient des initiatives similaires et l'exception deviendrait la norme. L'accès à la mer serait un privilège réservé à quelques-uns, les détroits deviendraient des corridors militarisés, le commerce mondial serait pris en otage, des régions entières seraient isolées. Le monde se retrouverait étranglé, livré à l'arbitraire et à la loi du plus fort, il serait moins prospère et plus dangereux. Ce monde-là, nous le refusons. Alors si dans notre immense majorité, nous refusons la remise en cause de la sécurité maritime, de la liberté de navigation, comment en sommes-nous arrivés là? Ce blocage est le produit d'une accumulation de décisions unilatérales et illégales de l'Iran. Il s'inscrit dans le cadre d'une escalade militaire dont l'origine se trouve dans les opérations lancées par les États-Unis et Israël, sans but précisément défini et menées en dehors du droit international. Mais le régime iranien porte une responsabilité écrasante dans cette situation du fait de son obstination coupable à se doter des moyens de la déstabilisation et de la menace, par son programme nucléaire, par ses missiles balistiques, par son soutien constant à des groupes terroristes. En choisissant de cibler de façon massive et indiscriminée les pays de la région, en laissant le Hezbollah précipiter le Liban dans la guerre contre son gré, et en bloquant le détroit d'Ormuz,
le régime iranien a violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, comme ceux du droit de la mer, et aggravé une situation déjà profondément dégradée. Et il n'y aura pas de solution durable à cette crise sans que le régime iranien ne consente à des concessions majeures et un changement radical de posture permettant la coexistence pacifique de l'Iran avec son environnement régional et au peuple iranien de construire librement son propre avenir. Ce Conseil ne peut et ne doit pas détourner les yeux du sort des populations civiles dans la région, premières victimes de la guerre, du sort du peuple iranien, pris en étau entre la répression et la menace d'une reprise des hostilités. Après la répression du mois de janvier, la plus violente dans l'histoire contemporaine de l'Iran, les prisonniers politiques doivent être libérés, les exécutions doivent cesser, la liberté des communications doit être rétablie. La guerre n'aura pas suffi à régler ces problèmes de fond, elle en aura créé un nouveau, le blocage du détroit d'Ormuz. Un blocage qui ne fait que des perdants. Les pays riverains, bien sûr, auxquels je veux redire la solidarité de la France. Les pays les plus vulnérables qui dépendent des biens de première nécessité et de l'assistance humanitaire vitale transportée par les navires immobilisés. Mais aussi les pays comme le mien, qui au-delà des mers sont frappés de plein fouet par l'onde de choc de cette crise et qui payent le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Tout cela a assez duré, tout cela doit cesser. Et je veux à cet instant avoir une pensée pour les équipages piégés dans le détroit et saluer à ce titre le travail essentiel de l'Organisation Maritime Internationale, votre travail, monsieur le secrétaire général, pour assurer leur sécurité et établir un plan d'évacuation. Ce plan sera crucial pour trouver une issue à la crise et nous le soutenons pleinement. Alors face à l'arbitraire de ce blocage du détroit, que faire? L'inaction n'est pas une option. Et je salue l'adoption de la résolution 2817 et les démarches entreprises depuis par le Bahreïn au sein de ce Conseil pour parvenir à la réouverture du détroit. Je rappelle l'initiative historique prise par le président de la République et lancée à Paris le 17 avril dernier avec le Premier ministre britannique pour que le trafic maritime puisse reprendre au plus vite dès que les conditions le permettront, grâce à une mission internationale indépendante et strictement défensive. Son but, protéger les navires marchands, rassurer les opérateurs du transport maritime et mener des opérations de déminage dans le détroit. Plus de 50 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie non belligérants ont répondu à l'appel. Ensemble, ils ont formé 3 exigences. La réouverture immédiate, pleine et inconditionnelle du détroit d'Ormuz par toutes les parties. La restauration des conditions de libre passage qui étaient en vigueur avant la guerre et le plein respect du droit de la mer. Et l'absence de toute restriction, tout régime de convention qui équivaudrait dans les faits à une tentative de privatiser le détroit et évidemment tout système de péage. L'océan est un espace de liberté, mais ce n'est pas un espace de non-droit. Et c'est notre responsabilité que de lui donner des règles et de les faire respecter. C'est ce que nous avons fait à Nice l'été dernier en accueillant la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Avec l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer, la communauté internationale a démontré qu'elle pouvait s'accorder pour protéger un bien commun mondial. Ce succès doit nous inspirer. Car nous ne sommes pas condamnés à subir le démantèlement du droit international humanitaire ou du droit de la mer. Résistons à la résignation et au découragement qui nous guettent. Levons-nous pour dire non lorsque la paix et la sécurité du monde sont en jeu. C'est la vocation de ce Conseil. Alors soyons dignes de la confiance investie en nous par les peuples du monde. Soyons à la hauteur de ce moment. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Bavo for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Carlos Arturo Hoyos, Vice President for Foreign Affairs of Panama. Señor presidente, Panamá agradece a la presidencia de Bahrein por la organización de este importante debate abierto para abordar un tema de la mayor relevancia para la paz y seguridad internacional y con el cual nuestro país se identifica plenamente.
Apreciamos las valiosas intervenciones del secretario general, Antonio Guterres, del secretario general de la Organización Marítima Internacional, señor Arsenio Domínguez, y del investigador principal en Fuerzas Navales y Seguridad Marítima del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, señor Nick Childs. Igualmente, valoramos la asistencia de los países que nos distinguen con su participación. Asimismo, reconocemos la continuidad de los esfuerzos impulsados por Grecia y Panamá el año pasado en sus respectivos eventos insignia centrados en la seguridad marítima. Los últimos años han puesto de manifiesto de manera dramática la creciente fragilidad de la navegación marítima en todas las regiones del mundo. En este entorno cada vez más complejo, la piratería y el robo a mano armada en el mar, los ciberataques contra sistemas de navegación, puertos y logística marítima, así como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el tráfico de drogas, junto con la trata de personas, constituyen amenazas persistentes que continúan afectando la actividad marítima y a la gente de mar, poniendo en riesgo su seguridad, sus condiciones de trabajo y, en muchos casos, sus vidas. Esta realidad se ve agravada por una preocupante tendencia a impedir el uso de rutas marítimas críticas en el contexto de diversos conflictos. En consecuencia, se ha incrementado la incertidumbre en el comercio internacional, afectando la previsibilidad y la seguridad de las cadenas de suministro globales, que dependen en gran medida de su estabilidad. En un mundo profundamente interconectado, la disrupción de rutas marítimas críticas, como el Estrecho de Hormuz o el de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, genera impactos inmediatos sobre el comercio internacional y la seguridad energética mundial, con efectos que se trasladan directamente a las economías y a la vida cotidiana de las personas en todos los países, aunque de manera desproporcionada al sur global y a las economías más vulnerables. La seguridad marítima debe entenderse como un bien público global cuya preservación exige responsabilidad colectiva. Reiteramos nuestra posición firme e inquebrantable. Ninguna ruta marítima crítica debe ser amenazada ni utilizada nunca como un instrumento de presión o coerción. Frente a estos desafíos actuales, Panamá considera prioritario impulsar desde este Consejo la reducción de tensiones y el cese de hostilidades por todas las partes, mediante el diálogo y soluciones negociadas. Además, es esencial reforzar el respeto al derecho internacional, en particular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, incluida la libertad de navegación y el tránsito seguro por rutas marítimas críticas. Asimismo, resulta fundamental que las medidas técnicas, regulatorias o de control aplicadas en el ámbito marítimo se rijan por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, en estricto apego al derecho internacional, y que no sean injustas represalias políticas sin sustento alguno. Esto incluye el respeto a las decisiones soberanas adoptadas en relación con la gestión de infraestructuras estratégicas, puertos y actividades logísticas comerciales. En ese sentido, Panamá observa con preocupación ciertas tendencias recientes en la intensificación de inspecciones a buques de una determinada jurisdicción, incluyendo el incremento significativo de detenciones de buque de bandera panameña. Reconocemos el llamado del secretario general a que las marinas de presión política ni económica. Cualquier desviación de estos principios introduce incertidumbre, afecta la confianza y genera riesgos adicionales para la estabilidad de las cadenas de suministro globales. Reiteramos nuestro respaldo a la Organización Marítima Internacional y a su director general Arsenio Domínguez, cuya labor conocemos, así como a las decisiones adoptadas relativas a abordar los impactos de la situación en el Estrecho de Hormuz sobre el transporte marítimo y el bienestar de la gente de mar, en el marco de su labor esencial en la promoción de la seguridad marítima, la protección del medio marino y el impulso de un transporte marítimo sostenible. Señor presidente, como propietarios soberanos y administradores responsables del Canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, reconocemos plenamente los desafíos y riesgos que enfrenta la seguridad marítima en el contexto actual. En consecuencia, Panamá ha tenido que redoblar
sus esfuerzos para garantizar y facilitar el tránsito seguro, continuo y eficiente de los buques, en particular de aquellos que dependen de rutas alternas como la nuestra. Esta responsabilidad nos demanda insistir en la necesidad de soluciones colectivas y pacíficas, basadas en el diálogo, la no discriminación y la negociación, que permitan un entorno marítimo seguro, previsible y basado en normas. Señor presidente, Panamá condena los ataques registrados en el Estrecho de Hormuz contra las embarcaciones de bandera panameña, liberiana y de cualquier otra parte del mundo. Desde principios de marzo de 2026, varios buques de bandera panameña han sido objeto de acciones que afectan la seguridad de la navegación. Entre los buques afectados se encuentran 2 mercantes de bandera panameña, el Euforia, que fue atacado por 3 embarcaciones no identificadas sin que, afortunadamente, se registraran daños a la embarcación ni lesiones a su tripulación, y el MSC Francesca. Este último fue interceptado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que le ordenó fondear cerca de la costa iraní. Su tripulación se encuentra a salvo, aunque permanece retenida injustamente. Ante esta situación, Panamá sigue de cerca los acontecimientos y coordina las acciones necesarias para lograr una pronta solución. Asimismo, instamos a las autoridades iraníes a proceder a la liberación inmediata a todos los buques detenidos. Estos hechos ponen de relieve la creciente vulnerabilidad de la gente de mar frente a los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas. En ese sentido, Panamá continúa apostando firmemente al multilateralismo, a los esfuerzos conjuntos y coordinados, adoptando medidas concretas y eficaces que permitan restablecer el orden y preservar la integridad del marco jurídico internacional, evitando así la creación de precedentes que debiliten el respeto al derecho internacional. Los mares han sido desde siempre espacios de encuentro, de intercambio y de conexión entre pueblos. Preservar su seguridad es también preservar ese espíritu para que sigan siendo arterias que acercan a las naciones y no cauces que profundizan la confrontación. Muchas gracias. I thank His Excellency Mr. Hoyos for his statement. I now give the floor to His Excellency Andizes Willem Sans, State Secretary of the Ministry for Foreign Affairs of Latvia. Thank you, Mr. President. Allow me to begin by thanking Bahrain for convening this open debate to address this critical issue of maritime security. I thank the Secretary General Guterres and also IMO Secretary General Dominguez and Mr. Childs for their pertinent briefings. Global waterways are the backbone of international commerce and global energy flows. Countries across the world depend on the supply of fertilizers, raw materials, and other products, from microchips to medicines that are essential to the functioning of our societies. International law and norms have sustained maritime infrastructure and enabled livelihoods, prosperity, and development. Yet, they are being increasingly challenged. We have experience of addressing certain threats in the maritime domain, usually regional in nature, whether piracy, smuggling, or organized crime, as well as environmental incidents such as oil spills. Now, we are increasingly facing a more direct challenge: deliberate actions from states intent on crippling the global economy and threatening the right of transit and innocent passage, alongside efforts to circumvent sanctions. Mr. President, the safety of critical maritime routes is essential. Any disruptions to this delicate system powering the global economy result in severe consequences for all of us, as seen with the Strait of Hormuz. With supply chains disrupted, global energy prices have been rising sharply, and acute food insecurity around the globe has grown at an alarming rate. Effects on agriculture will be long-term and cascading in nature. These harmful consequences will continue affecting the most vulnerable the hardest.
The United Nations Convention on the Law of the Sea sets the international legal framework, within which all activities in the sea are to be carried out in order to ensure lawful and safe maritime navigation. The global community must demonstrate resolve in addressing Iran's attempts to use an international waterway as a bargaining chip and to hold the global economy hostage. It is a dangerous and far-reaching precedent, which we cannot allow to normalize. The Council has been leading the way with Resolution 2817, but we must continue to address maritime security as a paramount issue of global stability. Increasing coordination at international fora like the IMO, as well as among coalition of states willing to contribute resources, ensuring free passage in international waterways is both timely and welcome. This moment calls for political resolve, strengthened multilateral cooperation, and a renewed commitment to safeguarding the rules-based maritime order. Mr. President, we also cannot ignore the deliberate campaign by malign state actors to use old and unsafe vessels to evade sanctions, so-called shadow fleet. The reckless use of these vessels, including for hybrid activities, is not just a striking violation of international law, but also creates de facto floating ecological time bombs, risking natural disasters wherever they go. When accidents strike, lack of proper documentation and insurance denies avenues for legal remedies. The Iranian regime and DPRK are prominent guilty parties, but Russia is the undisputed champion of threatening the world's marine ecosystems, just as it endangers the European mainland and airspace. Ongoing efforts demonstrate the evasion of lawful norms will not be tolerated. We must commend the IMO for its work to identify gaps and increase accountability. We also welcome the positive example of meaningful efforts undertaken by our Council colleagues Panama and Liberia, reforming their ship registries to purge these opaque vessels from their books. Coordination among countries is crucial, as is domain awareness, sharing of intelligence, and new reporting initiatives. Other emerging risks include those of subsea cable networks connecting the globe from communications to finance. While most damages still result from accidents and natural events, increasing attention must be paid to deliberate sabotage. The use of shadow fleet vessels for such unlawful actions further complicates attribution. International coordination is needed for monitoring. Relevant regulatory frameworks need to be reviewed, and partnerships with leading commercial actors would help increase the diversification and redundancy of subsea networks, as well as expand industry capacity. Mr. President, finally, we should not forget about other threats still disrupting local economies, costing lives, and feeding the black market, from piracy to smuggling and trafficking. The Council has played a leading role in combating these threats and should continue to do so, as it broadens its scope on global maritime security. Latvia will remain a steadfast defender of maritime security and free and safe navigation, as maritime navigation remains the lifeblood of the global economy and stability. I welcome also the initiatives by France and United Kingdom, and we stand ready to contribute our share to these efforts. Thank you. I thank His Excellency Mr. Wilhelmsson for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Stephen Doughty, Minister of State for Europe, North America, and Overseas Territories in the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom. Well, shukran, Mr. President, Your Excellency, Minister Al-Zayani. Thank you to Bahrain for bringing us together and for your leadership in this council. Secretary General, that leadership is more important than ever in face of the growing threats to maritime and indeed regional security.
from the Black Sea, indeed to the Baltic, the Mediterranean, the Red Sea, to the Strait of Hormuz, or indeed globally, as has been pointed out, from the Russian shadow fleet, with reckless attacks and actions putting security and prosperity at risk. We must step up efforts together to safeguard international waterways from disruption, to protect mariners who find themselves in dangerous waters, denied passage and put at risk, and stand up for all of those most affected, including some of the world's most vulnerable people, particularly when it comes to food security or supplies of critical products and medicines. The United Kingdom, with its long history as a seafaring nation, has long been committed to maritime security. And I say that also as a Member of Parliament for a diverse port city of Cardiff with a proud merchant marine tradition and heritage throughout history. I am particularly glad to join Bahrain and this council in that effort today. The most pressing issue, of course, before us is the Strait of Hormuz, and this crisis is not just affecting international shipping, it is driving up costs and sending shockwaves throughout energy markets and supply chains far beyond the region, with impact for all of our citizens and our communities and their cost of living. So we must get the strait reopened fully and unconditionally. Freedom of navigation must be restored in line with international law. Shipping and seafarers must not be used as leverage, and there is no place for tolls or permissions in international straits. Freedom of navigation means navigation must be free. And throughout this crisis, the United Kingdom has been clear: Iran must not be able to hold the global economy hostage or indeed threaten regional and international security. And that is why we need renewed action to protect supply chains, uphold freedom of navigation and the primacy of UNCLOS. And we must also broaden collaboration with the International Maritime Organization, which of course the United Kingdom is proud to host. And that is exactly how the UK has been approaching these critical challenges. In early April, my colleague, the Foreign Secretary, convened more than 40 countries to coordinate action on the Strait of Hormuz. And on the 17th, she supported our Prime Minister, Keir Starmer, and President Macron in convening over 50 nations to work on getting the straits open and protecting vessels. And in recent days, she has engaged in meetings across multiple countries with a dozen foreign ministers. And yesterday, our Prime Minister Keir Starmer and President Trump discussed the urgent need to get shipping moving again. So the UK will continue to play its part, and this council has a vital role to play. And that is why, with 135 others, we welcomed Resolution 2817, led by the Bahrain and the GCC, condemning Iran's reckless and unacceptable attacks against regional neighbours and its disruption of international trade, energy security and the economies of all of us. And we are grateful for Bahrain's efforts to pass a further resolution, underscoring the importance of protecting navigational rights and freedoms. It is regrettable that Russia and China vetoed this resolution protecting Iran, and therefore the UK will continue to work with Bahrain, council members and partners to uphold international law, defend freedom of navigation, protect innocent seafarers, and keep our international sea lanes open and secure, because global stability and security depend on us stepping up together, and we welcome this discussion. Thank you. I thank His Excellency Mr. Doughty for his statement. I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President, Excellency, the Foreign Minister. I wish to congratulate the Kingdom of Bahrain for its successful presidency this month and for organizing today's high-level open debate. And your presence attests to the importance attached by the Kingdom of Bahrain to global maritime security, which is crucial for the twin objectives of international peace and security and development. And allow me to take this opportunity to express Pakistan's complete support and solidarity with all brotherly countries of the Gulf region and to their sovereignty, territorial integrity, and political independence. I thank Secretary General Guterres for his insightful remarks, in particular the emphasis that he has placed on respect for international law, dialogue and cooperation, and peaceful settlement of disputes,
We also appreciate the briefing by Mr. Arsenio Dominguez, Secretary General of the IMO, and also to Mr. Nick Childs for his expert views on the subject. President, the global maritime spaces are a key geostrategic arena where the challenges of the 21st century intersect. They are the lifeline of global commerce, bellwether of Earth's environment, and home to a vast array of marine, biological, and mineral resources. Propelled by the onward march of economic globalization and rapid improvement in transportation and connectivity infrastructure, global commerce and trade are now more reliant on seaborne trade than ever before. Any disruptions to the routine traffic at sea gravely impact international trade with negative repercussions for global economy and breed volatility that imperils international peace and security. The closure of the Strait of Hormuz and its cascading effects on food and energy security and supply chain disruption is a case in point. And if this crisis persists, the first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities such as the fertilizers and their pricing trends will increasingly translate into second and third order impacts on inflation, on growth, current account and balance of payment issues. No doubt, developing countries will be the most affected. Most significantly, these developments have brought home the point that resilience of global governance, architecture, and strategic stability are now being tested by the safety and openness of maritime waterways. President, as a literal state of the Indian Ocean region with proximity to global maritime choke points and overwhelming reliance on seaborne trade, Pakistan is fully cognizant of the paramount importance of safety and protection of global waterways. Like many developing countries from the region and beyond, Pakistan is concerned and is directly impacted by the closure of Strait of Hormuz. It is particularly also with this realization that Pakistan, supported by our partners and brotherly countries, including China, Saudi Arabia, Turkey, and Egypt, and others, has spearheaded constructive diplomatic efforts for de-escalation and broader pursuit of stability between the United States and Iran. In its ongoing efforts to facilitate an enduring resolution of this crisis, Pakistan remains firm in its faith in diplomacy and dialogue and will continue to resolutely undertake all possible measures towards that end. President, in today's interconnected world, the imperative of safety of maritime spaces extends well beyond securing trade routes and combating piracy. It encompasses a plethora of challenges, including climate change and environmental preservation, protection of critical coastal and underwater digital infrastructure, and safeguarding human rights at sea. Confronting these challenges necessitates collective and coordinated action, firmly anchored in international law, as well as dialogue and diplomacy. Since its adoption, the UN Convention on the Law of the Sea has served as one of the most important pillars of international maritime order. The legal order established by UNCLOS and the larger body of the law of the sea must be protected and promoted universally. Pakistan has also remained a committed and responsible partner in the international efforts to strengthen maritime security. Earlier this year, Pakistan assumed the command of Combined Task Force
150 for conducting maritime security operations outside the Arabian Gulf to protect commercial shipping. And last year, Pakistan also commanded CTF 151, tasked to suppress piracy and to ensure free flow of maritime trade. We have also launched our own regional maritime security patrols to ensure a safe and secure environment in the seas. President, the global governance order is coming under increasing strain with wide-ranging consequences. Even international waterways have not been able to escape these impacts. The rules and norms that we had collectively and painstakingly put in place to precisely avoid such contestations and confrontations are being challenged or put aside. This is an untenable situation whose prolongation would only further undermine international peace and security and sustainable development to the detriment of us all. And most consequentially, it will erode trust in the rules-based order. As a maritime state with unwavering faith in international law and diplomacy, Pakistan would continue to engage with the Secretary General, the Security Council, and with all like-minded countries for preserving the hard-won gains, both in the gentle tides of peace and amity, and amid the rising storms of conflict and conflagration. This is a sacred trust that history has placed upon us all, and we cannot afford to fail. We must succeed collectively. Thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Foreign Minister Al-Zayani, for convening today's critical debate. Thank you, Secretary General, IMO Secretary General Dominguez. Thank you, Mr. Childs, for your briefings. Colleagues, the world's critical waterways are not bargaining chips that belong to any one country. And now, maritime transit routes, which are truly the arteries of global commerce, that roughly 80% of global trade by volume moves through such waterways, they are too vital. They're too important to all of us collectively as a global community to be choked off, to be mined, to be weaponized, to be attacked like two-bit pirates. Because when they are, the entire world pays the price, and the world is paying. Most countries, far more than the United States, they are paying for Iran's hostage-taking gambit in the Strait of Hormuz. So let's take a moment and look at the numbers. The Strait of Hormuz typically sees 20 million barrels of oil per day, 40,000 vessels per year. And whether they're bound to heat homes in East Asia or to nourish crops in Central Africa, they have 20% of global oil and liquefied natural gas, 15% of the world's fertilizers. They all transit this strait. And closer to home, it's responsible for 75% of our Gulf states partners' economic output and over 50% of the broader region's food. It is absolutely clear, it's unambiguous, that as a matter of international law, this strait is not, despite Iran's foreign minister's claims, this strait is not Iran's to wield like its own moat and drawbridge. It is not Iran's hostage. It is not Iran's bargaining chip. It is not Iran's toll road. And that's what over 100 countries right outside this doors just testified in one of the most supported press conferences in recent years. 100 countries just said what I said. This is not for Iran to play with like some type of bargaining chip because of its illegal nuclear aspirations. Colleagues, less than 3 weeks ago, the world came together
to counter this threat to maritime security, the Security Council adopted UN Security Council Resolution 2817 with a record-setting 136 co-sponsors, demanding that Iran cease its egregious attacks against its neighboring states. Regardless of what you feel about the ongoing conflict, it has chosen to shoot in all directions against its neighbors' civilian infrastructures. And the entire world condemned the obstruction of freedom of navigation through the Strait of Hormuz. Iran has done nothing but act in defiance of that resolution. 40 days and counting, they have laid sea mines, they have fired on civilian ships. We have worked to clear the sea mines and protect these ships, but it's used the strait also to launch thousands of missiles at Gulf capitals, their hospitals, their airports, their hotels, their neighborhoods. They have threatened to charge tolls, otherwise known as bribes, to allow ships to pass through the strait. And in true form, they have still tried to kill even more Americans than they have in the last 47 years. And this is why President Trump has directed firm action against Iran's threats in the maritime domain to safeguard the entire world's economic security and prosperity. And even while under this type of assault, this type of fire, thousands of drones and missiles pouring in, Bahrain and a coalition of Gulf states put forward another resolution to protect the freedom of navigation and maritime security in the Straits of Hormuz. But unfortunately, two countries, China and Russia, vetoed this resolution and chose a radical religious regime for its partner and ignored not only the plight of our Gulf countries, but the global economy. They chose to shield the Iranian regime from a common sense measure, and they chose to turn a blind eye against Iran's assault on the freedom of navigation, which is hard to make sense of given it's the economies of East Asia, Southeast Asia, South Asia, and East Africa that are most affected by this illegal assault on shipping. So unfortunately, these two countries have put their own economic interest ahead of international obligations. Their companies and citizens supported the Iran-backed Houthis, in addition, in waging a 2-year campaign of terror against shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden, which before this crisis was one of the most disruptive assaults on maritime commerce in recent history. Ultimately, colleagues, this council must hold the Iranian regime to account for this blatant and occurring violation of international law, violations of the UN Charter, violations of binding Security Council sanctions, and violations of other measures that were snapped back into place in September. Violations of its own non-proliferation obligations, as we just had a non-proliferation gathering here in the General Assembly. Violations of its obligations under the law of the sea. Violations of the law of war. Violations of international humanitarian and human rights law. But I want to particularly spend a moment on the sea mining and indiscriminate planting of mines in international waterways. That makes Iran the international criminal, pirates of the Straits. Tehran admits to these crimes, but is so incompetent, it also admits to not knowing where the mines are. Thankfully, the U.S. military is stepping in to clear these mines and make it safe. But colleagues, we need to broaden this effort. Now is the time for a coalition of like-minded partners to step up and step in with real capabilities and help. We need for commercial shipping, for maritime finance and insurance, for humanitarian aid agencies, over 80 of which move their humanitarian supplies through this strait for life-saving aid, in addition to the military assets, to come together in a coalition for maritime freedom. As the
permanent in CTF 151 to deal with piracy off the straits or off East Africa in the Straits of Bab el-Mandeb. The United Nations was built for times like this. We have been here before. We have allowed unchecked regimes and non-state actors to loudly tiptoe towards horrors against their neighbors, while much of the rest of the world sat back and watched. Colleagues, now is not the time for simple words. Now is the time to act. And we call upon the world to join us in maintaining and defending the freedom of navigation for the entire world's economy. I thank you. I thank the representative of the United States for the statement. I now give the floor to the representative of Liberia. Thank you. Thank you, Mr. President. A few days ago, on 22nd April, a Liberian flagship was seized by Iran, causing damage to the vessel. And so today, we speak with the clarity of an affected nation. At the onset, we join in thanking the Kingdom of Bahrain for convening this debate at a moment when the map of global insecurity is being increasingly drawn at sea. What happens in narrow straits is now felt in distant markets, in fragile economies, and at distant kitchen tables from the south to the north and from the east to the west. I welcome the honored presence of His Excellency Mr. Abdulatif bin Rashid Al Zayani, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain and President of the Council. His Excellency, the Minister for Europe and Foreign Affairs of France, His Excellency, the Vice Minister for Foreign Affairs of Panama, His Excellency, the State Secretary of the Ministry for Foreign Affairs of Latvia, and His Excellency, the Minister of State of the United Kingdom. I also thank our distinguished briefers, the Secretary General of the United Nations, the Secretary General of the International Maritime Organization, and a senior fellow of the International Institute for Strategic Studies. I thank all of you for your invaluable insights. Mr. President, the world does not experience maritime insecurity as a naval skimmage or a distant headline. It experiences it as empty shelves, higher fuel prices, delayed humanitarian aid, and uncertainty in daily life. As we have heard, when shipping lanes are disrupted, global stability does not bend slowly. It fractures immediately. The rise in threats to international waterways reflects a dangerous erosion of long-established norms. Navigational rights and freedoms are being openly challenged. Attacks on merchant vessels are increasing, and seafarers face growing risks along critical maritime routes. Even where states invoke the inherent right
of self-defense under Article 51 of the Charter, the duties and obligations governing maritime security remain unassailable. Civilian shipping is not a lawful target. Freedom of navigation cannot be suspended by convenience, and international law does not yield to expediency. Let me be direct. Today's maritime choke points are no longer just passages. They are pressure valves on the global economy. When they are squeezed, the world feels it. The innocents, men, women, children, babies, suffer. In the here and now, the growing interference with commercial shipping is not incidental. It is strategic. We are witnessing the creeping normalization of disruption as leverage. That is dangerous. Because once obstruction becomes a tactic, stability becomes negotiable. And when stability is negotiable, the smallest economies, like that of my country, pay the highest price. Given the current threats, international law must remain our anchor. The United Nations Convention on the Law of the Sea is not a suggestion. It is the operating system of the oceans. Freedom of navigation, transit passage, and innocent passage are not privileges. They are rights, rights to which the entire world is entitled. And rights cannot be selectively respected without being collectively weakened. The same applies to the law of armed conflict at sea. Civilian vessels are not, must not, and cannot be targets. Seafarers are not collateral. These are not gray areas. Excellencies, we must confront the humanitarian dimension with greater honesty. Disruptions at sea do not stay at sea. They travel faster than any ship into food insecurity, into energy shocks, into delayed humanitarian relief. A blocked waterway, as we have heard, can mean an empty market thousands of miles away. That is the human cost of maritime insecurity. As such, Liberia offers 3 practical points. First, restraint must be restored. Attacks on commercial shipping and interference with lawful navigation must end. There is no strategic gain that justifies systemic disruption of global lifelines. Second, this council must be consistent. Resolutions such as 2722 of 2024 and 2817 of 2026 are clear, but clarity is not enough. Credibility on even-handed implementation truly must be required, because selectivity erodes this council's credibility and authority. Third, we should begin to treat major maritime choke points as shared responsibility zones, where transparency is not optional. We propose
that the Council encourages the establishment of a standing independent incident tracking and verification mechanism, drawing on the expertise of the International Maritime Organization to provide real-time, depoliticized reporting on disruptions to commercial shipping. In an environment clouded by competing narratives, verified facts are a form of de-escalation. Mr. President, the oceans are to connect us rather than divide us. Adherence to the laws governing the oceans guarantee our global unity and reinforce our interdependence. The oceans have always connected supply to demand and risk to responsibility. If we allow them to become theaters of unchecked disruptions, we will inherit the consequences. All of us, a divided world rather than an interdependent one. Liberia will continue to stand for a simple principle that the world's waterways must remain open, governed by law, and protected not just because trade depends on it, but because humanity does. I thank you for your kind attention. I thank the representative of Liberia for the statement. I now give the floor to the representative of Colombia. Señor presidente, permítame felicitar a su país por la convocatoria a este valioso debate sobre un tema que nos preocupa a todos. Agradezco en particular al señor secretario general y al secretario general Domínguez y al señor Childs por sus informativas presentaciones. Colombia reconoce la importancia estratégica de los estrechos para el comercio internacional y la seguridad energética. Cualquier afectación a la seguridad marítima tiene impactos que suelen trascender la región en la cual se producen, impactando además y de forma desproporcionada a los países en desarrollo. Colombia es una nación de vocación marítima, con costas en 2 océanos y una marcada preocupación por la protección sostenible de los recursos naturales. Por su ubicación geoestratégica, mi país está expuesto a múltiples desafíos en materia de seguridad marítima, incluyendo el narcotráfico marítimo, la pesca ilegal, la migración irregular, el tráfico ilícito de armas y la protección de nuestros recursos naturales y ecosistemas marinos. Al respecto, y si bien Colombia no es Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, reconocemos que esta regula muchos usos humanos del espacio marítimo, incluyendo en relación con la libertad de navegación. Pero infortunadamente la Convemar no nos da todas las respuestas a circunstancias como el reciente cierre del Estrecho de Hormuz. Entre otras razones porque la convención está prevista para aplicar en tiempos de paz y cuando surgen los conflictos, la misma no ofrece todas las herramientas necesarias. Ante estos vacíos regulatorios o ante las violaciones al marco jurídico existente, el Consejo de Seguridad debe cumplir el rol para el cual fue establecido. El Consejo está en la capacidad de enviar mensajes claros, orientados a la contención y a la prevención de mayores escaladas, y de tomar medidas para exigir el respeto de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Ahora bien, el papel del Consejo es solo una parte de un problema de muchas magnitudes. En efecto, la seguridad marítima exige ser abordada desde una perspectiva de cooperación entre fuerzas navales, agencias civiles, organismos regionales,
actores multilaterales y el sector privado. No basta con la actuación aislada de un país, una agencia o una organización para enfrentar las múltiples y muy complejas amenazas a las que se enfrenta la libertad de navegación. Además, el cambio climático y la degradación del medio ambiente también tienen graves repercusiones en materia de seguridad para el ámbito marítimo, lo que requiere una atención internacional urgente. Colombia propende, por ende, por el impulso de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar amenazas en el ámbito marítimo, incluyendo para fortalecer el respeto del derecho del mar y un mayor desarrollo de las capacidades navales de los estados en el Caribe. En desarrollo de la cooperación regional en zonas como la de América Latina y el Caribe. En este sentido, es preciso capacitar a las Fuerzas Armadas en operaciones de interdicción marítima, incrementar sus capacidades navales, especialmente para la prevención de los riesgos, y transferir los conocimientos y la tecnología necesaria para la lucha contra nuevas amenazas. Además, Colombia considera necesario contar con mayores instrumentos bilaterales y multilaterales para el control del narcotráfico por el mar, el tráfico de personas, los derechos de los migrantes por mar y para una mejor protección del medio marino. Señor presidente, el debate hoy se inscribe en los recientes esfuerzos por incluir al Consejo de Seguridad en las deliberaciones sobre nuevos mecanismos de las Naciones Unidas destinados a reforzar la paz y la seguridad en el ámbito marítimo. Acogemos con satisfacción estos esfuerzos y apoyamos un papel más destacado de Naciones Unidas en este sentido. Una respuesta colectiva firme ante las amenazas marítimas redunda en interés de todos nosotros. Este es un elemento fundamental para construir la paz y la seguridad, así como para promover la prosperidad económica, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. I thank the representative of Colombia for the statement. I now give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Mr. President, Minister Abdul Latif bin Rashid Al Zayani. Shukran, Your Excellency, for leading this important meeting today. Allow me also to express our appreciation to the Kingdom of Bahrain's presidents for convening this important and timely high-level open debate on the theme of paramount importance to the maintenance of international peace and security. We welcome and thank the Secretary General, Antonio Guterres, for his remarks. We also thank IMO Secretary General Antonio Dominguez and Mr. Nick Childs for their briefings. Their presence and contribution and insights highlight the multifaceted nature of the challenges at hand and underscores the profound urgency of addressing the evolving maritime security landscape through an enhanced collective response to ensure the safety and protection of international waterways. For Somalia, a nation with the longest coastline of Africa's mainland and situated in a crossroads of the Indian Ocean and the Red Sea, the security and sustainable management of our maritime domain are not merely a policy priorities, they are matters of deep significance for the national and regional stability. The safety of international waterways is a cornerstone of international peace and security and a vital enabler of the global economy. Recent developments have brought renewed attention to the vulnerability of critical maritime checkpoints. These critical routes serve as major transit paths for global energy flows and movement of goods, including bulk of commodities, agricultural shipments,
and manufacturing materials that are essential to a global supply of chains. In that regard, I would like to offer the following points. First, upholding international law remains fundamental and the bedrock of maritime governance. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, and other relevant instruments provide the definitive legal framework for maritime governance applicable to all activities in the oceans and seas, including the regulation of a passage through waterways used for international navigations. Somalia underscores the absolute necessity of reaffirming our commitment to this framework and upholding the freedom of navigation while respecting the navigational rights and freedoms of merchants and commercial vessels, as emphasized in the recent Council resolutions. We must ensure our maritime domain remains governed by the rule of law, with full respect of the sovereignty and territorial integrity of coastal states, which is essential for building trust and ensuring effective actions. Second, we believe effective maritime security requires coordinated, holistic approach to address the root causes. It's imperative to recognize that maritime security is inextricably linked to the sustainable development on land. Poverty, unemployment, and lack of opportunity often serve as significant drivers, pushing vulnerable populations toward the criminal and illicit activities at sea. Among these, illegal, unreported, and unregulated IUU fishing stands out as devastating transnational crime that depletes vital marine resources, degrades ocean ecosystems, and causes irreversible damage. Addressing these drivers through an African Union's Blue Economy Initiative and the 25th Integrated Maritime Strategy is vital for fostering the long-term stability to eliminate these drivers. Third, capacity building and technology transfers are paramount for effective enforcement. Efforts to address maritime threats are most effective when coastal states possess the necessary surveillance, law enforcement, and judicial capacities as they have primary responsibilities. Strengthening the international cooperation is essential to mitigate the impact of evolving threats, and we must build on existing national, regional, and international initiatives to enhance member states' capacity. Many African countries continue to require sustained, tailored support to strengthen their processes. We underscore the importance of tailored training, access to advanced technology, and investment in human and institutional resources as articulated in Lomé Charter. Furthermore, we emphasize the role of the African Union in developing regional maritime components to respond to emerging threats. Fourth, promoting maritime security requires coherent and effective multilateral approaches. Given the transnational nature of these challenges, no single state can address them in isolation. We must strengthen existing frameworks such as UN-Day architecture, which is essential for information sharing and joint operations. While the responsibility of maritime security rests first and foremost with littoral states, it must be supported by a robust international cooperation and partnership that respect the sovereignty and the leadership of those states in the region. Security Council plays a vital role in protecting the freedom of navigation, reinforcing global efforts, and pursuing an integrated and forward-looking approach to ensure the safety of critical maritime routes and free flows of trade, food, and connectivity. To conclude, Mr. President, Somalia is mindful of our shared responsibility for the security and stability of our oceans and seas. Addressing these challenges require a unified and collective approach grounded in international cooperation and the rule of law. My delegation reaffirms its commitment to working constructively with the Security Council and the wider international community to realize the vision of safe,
secure, and prosperous seas for all, ensuring our waterways remain a bridge of peace and prosperity, connecting nations rather than dividing them. I thank you. I thank the representative of Somalia for the statement. I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, уважаемый господин министр, приняли к сведению решение делегации Бахрейна организовать открытые дебаты, посвященные проблематике морской безопасности. Благодарим генерального секретаря Гутерреша, Арсенио Домингеса и Ника Чайлдса за их брифинги. Как известно, Россия не поддерживала идею обсуждения морской безопасности в Совете Безопасности ООН, поскольку она предметно рассматривается на соответствующих профильных площадках. Однако общая ситуация с морской безопасностью, складывающаяся в последнее время в Мировом океане, представляет собой не только серьезную угрозу для глобальной мировой торговли и является фактором развития глобального экономического кризиса, но и может послужить спусковым крючком для военной эскалации. Ситуация заключается в том, что угроза морской безопасности теперь исходит не столько от пиратов или других криминальных элементов, сколько от новых флибустьеров 21 века, стран Евросоюза, которые не стесняются захватывать и арестовывать торговые суда, грубо нарушая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Это, в свою очередь, ведет к подрыву энергетической и продовольственной безопасности и создает проблемы гуманитарного характера для развивающихся стран. При этом, в отличие от пиратов, вывешивавших на своих кораблях веселый Роджер, черный флаг с черепом, страны Запада пытаются прикрыть свои беззаконные действия ссылками на односторонние принудительные меры. Хотели бы напомнить поборникам правовых подходов в других контекстах, что согласно Уставу ООН легитимностью обладают лишь санкции, введенные Советом Безопасности. Нет в международном праве и понятия «теневой флот». Все это лишь фиговый листок, призванный прикрыть тот факт, что Евросоюз занимается откровенным разбоем на море. А мы сегодня опять слышим о порядке, основанном на правилах, которые европейцы вновь выдают за международное право. Хотели бы напомнить очевидное. По морскому праву прибрежное государство не может по своему усмотрению останавливать судно под чужим флагом для досмотра. Такие шаги даже в территориальных водах – грубейшее нарушение права мирного прохода, а в международных водах – посягательство на свободу судоходства. Это основополагающие нормы международного обычного права, зафиксированные в Конвенции ООН по морскому праву. Неизыблемость их, как и принципы исключительной юрисдикции государства флага в отношении судна, обеспечивает стабильное и предсказуемое функционирование системы международной морской торговли. Поэтому в Конвенции содержится закрытый перечень оснований, когда государство может остановить судно для досмотра при реализации им упомянутых прав и свобод. Действия стран ЕС, посягающие на нормы морского права, могут запустить эффект домино, итогом которого станет остановка системы глобальной морской торговли. При этом вовлечение военно-морских сил и средств НАТО для задержания судов – прямой путь к военной эскалации. Господин председатель, отдельного внимания заслуживают вооруженные нападения Украины на гражданские суда, которые идут под российским флагом или перевозят российские энергоносители в различных частях Мирового океана. Эти действия являются прямой угрозой международному миру и безопасности, не говоря о том, что от них страдают моряки из разных стран мира, включая европейские. Такие нападения происходят все чаще в непосредственной близости от берегов стран, симпатизирующих режиму Зеленского, и возникает вопрос об их причастности к этим нападениям.
В результате причиняется существенный вред окружающей среде, наносится экономический ущерб прибрежным государствам и нарушаются торговые связи между странами. С ноября 2025 года по апрель 2026 года только в акваториях Черного и Средиземного морей совершено 17 нападений на торговые суда, плавающие под флагами различных государств, включая флаги Российской Федерации, Мальты, Сьерра-Леоне, Либерии, Гамбии и Коморских островов. Вопиющий случай нарушения международного права – террористическая атака 3 марта 2026 года безэкипажными катерами и беспилотниками киевского режима на танкер-газовоз «Арктик Метагаз» под российским флагом в Средиземном море. В результате ее произошел взрыв, и судно, имеющее на борту более 100 тысяч кубических метров сжиженного газа, оказалось объято пламенем. Сейчас газовоз, получивший значительные повреждения, дрейфует в Средиземном море. С учетом характера груза и наличия бункерного топлива существует риск катастрофических последствий для окружающей природной среды, жизни и здоровья населения и береговой инфраструктуры прибрежных государств. Сами прибрежные государства, поневоле вовлеченные в этот инцидент, выражают лишь глубокую озабоченность в связи с угрозой причинения экологического ущерба. Правда, они не нашли в себе смелости дать должную оценку факту атаки на гражданское судно, совершенное в непосредственной близости от их берегов. Другой свежий пример – атака безэкипажным катером на танкер «Альтура» 26 марта 2026 года, находившийся в 15 морских милях от входа в пролив Босфор. Судно получило серьезные повреждения, что привело его к его затоплению и потере хода. В момент атаки танкер перевозил около 140 тысяч тонн сырой нефти. Представьте, какие катастрофические последствия могли бы быть от разлива такого количества нефти у берегов Турции. Призываем все государства, уважающие Конвенцию 1982 года и желающие предотвратить эскалацию, занять принципиальную позицию, осудить эти акты и использовать все имеющиеся средства для противодействия их совершению. Господин председатель, нельзя не отметить, что западные страны, которые осуществляют задержание судов в нарушении международного права и молчаливо поддерживают террористические действия Киева, имеют совершенно иную позицию по судоходству в Ормузском проливе, громогласно и безосновательно обвиняя в сложившейся ситуации Исламскую Республику Иран. Меня умиляет слышать, как вот эти вот сидящие перед нами руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС, а также те члены Евросоюза, которые будут говорить позже, стыдливо обходят стороной первопричину сложившейся в Ормузском проливе ситуации. Ну как же, как они могут обидеть своего сюзерена? Пусть сюзерен больше и не ставит эти страны ни в грош. Хотели бы напомнить, что ситуация в Ормузском проливе является следствием неспровоцированной американо-израильской агрессии против Исламской Республики Иран, обернувшейся не только колоссальными страданиями для мирных жителей всего региона и стремительным нарушением стабильности в зоне Персидского залива, но и масштабными последствиями для глобальной экономики, энергетической и продовольственной безопасности. Страны Персидского залива обеспечивают мировой рынок 1/5 частью нефти, всей нефти, более трети сжиженного природного газа, поставляют значительные объемы аммиака, фосфатов и серы. Когда в результате вероломного нападения Западного Иерусалима и Вашингтона стал полыхать целый регион, то всю ответственность пытались повесить на Иран, как будто именно Тегеран напал на своих соседей и намеренно блокирует навигацию через Ормузский пролив. А ведь в условиях военного времени подвергшееся агрессии прибрежное государство может ограничивать судоходство в своих территориальных водах в целях обеспечения безопасности.
Напомню, что до 28 февраля, до решения Соединенных Штатов и Израиля атаковать Иран, в зоне Персидского залива каких-либо серьезных сбоев в движении торговых судов не наблюдалось. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос. А зачем надо было тогда все это начинать? Ответы лежат на поверхности, включая стремление свергнуть неугодный режим и половить рыбку в мутной воде. Однако сегодня мы слышим лишь аргументацию о мнимых угрозах. Цену же за эту авантюру вынуждены платить дружественные нам столицы и народы стран Персидского залива. Россия твердо выступает за прекращение огня и возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся разногласий при обеспечении интересов безопасности всех, без исключения государств региона. Поддерживаем соответствующие начинания наших пакистанских друзей. Рассчитываем, что стороны будут строго придерживаться нынешнего перемирия и дадут шанс дипломатии выйти на окончательные договоренности. Призываем отказаться от воинственной риторики и реализации истребиных планов по возобновлению большой региональной войны. Такой сценарий приведет лишь к новым страданиям и жертвам среди мирного населения, еще сильнее подорвет стабильность и безопасность всех регионалов, в том числе и Израиля, и уж никак не поможет разблокированию Ормузского пролива. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement. I now give the floor to the representative of Democratic Republic of the Congo. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo adresse ses chaleureuses félicitations à Votre Excellence Abdulatif bin Rachid Al-Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn. Votre présence nous honore et nous offre une nouvelle fois l'opportunité de féliciter votre pays, le Royaume du Bahreïn, pour son leadership dans la conduite des travaux de ce Conseil, ainsi que pour la constance affichée en faveur de la paix et de la protection des droits des populations civiles affectées par les conflits armés. Dans le même élan, ma délégation salue la présence de leurs excellences, les ministres et vice-ministres des Affaires étrangères, à cette session. Enfin, nous remercions M. Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation Maritime Internationale, et M. Nick Childs, chercheur principal sur les forces navales et la sécurité maritime, pour la qualité de leurs interventions. Monsieur le Président, les mers et les océans constituent un patrimoine commun de l'humanité, ainsi qu'un pilier essentiel du fonctionnement de l'économie mondiale. Ils assurent la fluidité du commerce international, soutiennent les chaînes d'approvisionnement et relient durablement les nations entre elles. Ces espaces stratégiques font aujourd'hui